Au sein de la diversité de races de chiens, existent des creatures extraordinaires avec des talents si uniques qu'ils remettent en question notre compréhension de ce dont les chiens sont capables. Des capacités de troupeau avec précision jusqu'à des prouesses d'agilité, ces races rares sont un témoignage de l'incroyable polyvalence de nos amis offreurs. Préparez-vous à rencontrer les chiens que vous ne saviez pas exister, mais que vous n'oublierez jamais. Rencontrez le Norwegian Lundhund, un petit chien de type Spitz avec un talent pour l'escalade rocheuse et faufiler dans de crevasses étroites. À l'origine élève pour chasser les macareux, ce chien peut fléchir ses articulations à un degré extraordinaire, lui permettant de grimper des surfaces verticales comme un araignée. Sa physiologie unique en fait l'une des races les plus rares et spécialisées au monde. Originaire du Sahara, l'Azawak est un lévrier construit pour la vitesse et l'endurance. Capable d'atteindre des vitesses de jusqu'à 40 miles par heure, ce chien maigre et athlétique est élève pour poursuivre des gazelles et d'autres petites proies à travers le paysage désertique aride. Sa silhouette élancée et son regard intense en font un chasseur redoutable et un rare spectacle hors de sa région natale. Le Peruvian Inca orchid est un race rare connu pour son apparence frappante, elle est presque complètement sans poil. Su trait ne le rend pas seulement unique, mais lui donne aussi un talent spécial, la capacité à réguler sa température corporelle avec une efficacité incroyable. Sa peau lisse et ridée lui permet d'absorber et de libérer la chaleur rapidement, le rendant particulièrement adapté aux climats chauds et froids. Connu sous le nom de chien nu du Mexique, le Xoloitzcuintli est l'une des plus anciennes races de chiens d'Amérique. Cette race ne se distingue pas seulement par son absence de poils, mais aussi par son rôle de gardien et de compagnon. Les Xoloitzcuintlis sont connus pour leur loyauté et leurs instincts protecteurs, les rendant à la fois des animaux de compagnie affectueux et de gardiens redoutables. Le Swedish Valhund, ou chien viking, est un petit berger avec une grande personnalité. Malgré sa taille réduite, ce chien est capable de faire paître du bétail et d'autres animaux de troupeau avec une remarquable efficacité. Sa silhouette basse lui permet d'esquiver les coups de sabot et de se faufiler dans des espaces étroits, ce qui en fait un chien de travail précieux dans les fermes suédoises. Ce que rend ces races vraiment spéciales, ce n'est pas seulement leurs caractéristiques physiques, mais les talents uniques qu'ils apportent. Des capacités d'escalade du Lundhund à la vitesse de l'Azawak, chaque race évolue pour exceller dans de rôles spécifiques. Ces talents sont un rappel de l'incroyable diversité du monde canin et de l'adaptabilité de chiens à différents environnements et tâches. Chacune de ces races rares a une histoire à raconter, façonnée par leur histoire, leur environnement et les humains que ont pris soin. Que ce soit la lignée ancienne du Xoloitzcuintli ou la physiologie adaptée au désert de l'Azawak, chaque race offre un aperçu d'un contexte culturel et écologique unique. Leurs histoires témoignent du lien profond entre les humains et les chiens. À mesure que le monde devient plus interconnecté, la préservation de races de chiens rares devient de plus en plus importante. Ces races ne sont pas seulement des compagnons uniques, mais aussi de pièces vivantes d'histoire et de culture. Les efforts pour protéger et promouvoir ces races assurent que leurs talents remarquables et leurs traits ne sont pas perdus dans le temps.
Dans un monde où certaines races de chiens dominent la scène, Illinois est facile de négliger les races rares et extraordinaires. Ces races nous repellent de l'incroyable diversité au sein de l'espèce canine et de nombreuses manières dont les chiens ont évolué pour servir les humains et prospérer dans divers environnements. Que leurs histoires nous inspirent à apprécier et à protéger cette diversité.